Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to another session of Sit Back with Shaq and Anu. We've got Chaminda Vaas in the studio with us. It's payback time as we're still right smack in the middle of the T20 World Cup played in Australia. Lots to talk about. Sri Lanka's match against New Zealand over the weekend. A heartbreak. Was it a heartbreak? We'll talk about that. And of course, tomorrow's big match against Afghanistan. And we also have a match coming up against England. 2 matches left. Sri Lanka must win those 2 matches. All those details and more coming up on the show today. Yeah. Lots of predictions are being made. I'm going to make bold predictions. I'm going to go and put my neck on the line. I'm going to make sure that Vasi also puts his neck on the line. Going to make those predictions today on the show. Absolutely. And we are certainly not isolated in these predictions because all kinds of calculations are being done right now. Kauda dinandone, definitely both games have to be won by Sri Lanka. Kauda ilagata paradindone is also being discussed. Kaada call kare. Absolutely. So let's hope, Vasi always says, on that day. Yeah. On that day, it is a different game. That's right. And exactly, we found out on Saturday who actually played a better game as far as the match is concerned between Sri Lanka and New Zealand. Thank you very much to our sponsors. Softlogic Life is on the show with us. And not forgetting Edgevantage Workflows and Daraz on the show. Got a special treat to courtesy of Daraz also coming up later on the show today. We'll give you all those details. And time for us to dive deep into the conversation. Before that, as always, let's find out what happened at the World Cup today. Details from Down Under. Rightio, big matches, of course, are still on the cards and the tables can change up and down. But as far as today's results are concerned, in the matches for today, Australia beating Ireland by 42 runs. Australia scoring 179 for the loss of 5. And Ireland gave a good run, I must say, 137 all out. It was a great game of cricket. And we were just actually having a chat with Vasi just before the show. Australian bowling attack still not completely settled, is it? I mean, if Ireland can actually take them apart, not completely settled. Not completely settled. I thought one stage Ireland will go through it. That's right. The way they batted, when Tucker batted really well, and top class bowlers, the way hit boundaries and big boundaries. I think chance එකක් තිබුණා but වෙලා තිබුණේ උදේ පාන්දර විකට් වැටුණා. ඔව්. නැත්තම් they would have made it. Brisbane නේ ගෙවුවේ. Brisbane වල ගෙවුවා. Brisbane විකට් එක සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද? Brisbane උත් ඇවිල්ලා dropping pitch එකක්. Right. Bounce තියෙනවා. අර කතා කළා වගේ Geelong වගේ bounce තියෙනවා. හැබැයි හොඳ විකට් එකක්. හොඳ batting විකට් එකක්. නමුත් හොඳ තරගයක්. අපි දැක්කා අයිලන්ඩ් බැට් කරපු විදිය ඔස්ට්‍රේලියා බැට් කරපු විදිය ඉතින් අර මම හැම වෙලාවෙම කියන දෙයක් තමයි එදා දවසේ එදා ගහන විදිය අනුව තමයි තරඟ ඔක්කොම වෙනස් වෙන්නේ. දැන් අපිත් හෙට ගහන්නේ බ්‍රිස්බන් වල. අපි හෙට ගහන්නේ බ්‍රිස්බන්. Same grounds. So we're going to get into that in just a few minutes. What else do we actually have? Tomorrow's matches, big matches, Afghanistan and Sri Lanka. That's happening at 9:30 in the morning. And 2 big matches, as a matter of fact. England taking on New Zealand. And I've made my predictions on these 2 matches already. I predict that Sri Lanka is going to beat Afghanistan. And I also predict that New Zealand is going to beat England. Those are my predictions. And I've made my prediction all the way up to the finals. Yes, we've noticed. But I've got to say, now no matter what happens, New Zealand is through, right? Almost through. Yeah, I think they already have. They've got enough points to actually get through. They have 2 games. They have 2 games left also. 2 games. One against England. The other one is Ireland. They're playing in Adelaide. So there you go. It's almost through. Almost. So I think New Zealand is definitely going to be topping the tables, and Sri Lanka is going to be very close behind. What else do we actually have on the show? These are the individuals, the highest scorers as far as the ICC T20 World Cup is concerned. Good to see that Pathum Nissanka is actually no, it's Kusal Mendis who's actually there at number 2, and Tucker, of course, after today's innings, being the
highest run getter. We have Virat Kohli there, and but you know what? I actually saw something today. We should have actually also maybe brought it up. Some of the big names who were expected to deliver during the World Cup have been failures. One, of course, is Baba Azam, right? Yeah. He's been a failure. KL Rahul has been a failure so far for the Indians. Then you obviously have Australian Mitchell Marsh. Okay. Mitchell Marsh hasn't really pulled off. David Warner, right, has been a failure. And surprisingly, Wanindu Hasaranga has also come into that list of top 10s who obviously hasn't lived up to the mark as people expected him to be. So this is something that was actually going around, top 10 failures in the World Cup so far. Actually, Kusal Mendis' strike rate is top of the pops. It is. Yeah. It is. And it's good to see him, of course, coming out after a troubled time, as a matter of fact. He's a great player. All right, what else do we actually have on the show? Most runs, Kusal Mendis right on top at the moment. As far as the T20 World Cup is concerned, good on him. Pathum Nissanka is also there in the top 10. So those are the two Sri Lankan openers who are there, and the two Sri Lankan openers who've actually given a good start for the Sri Lankans so far. And this is where the biggest concern is. The middle order still has not fired. Those are the details, and this is what we were talking about earlier on today. This is going absolutely viral. Unfortunately, somebody has gone into Virat Kohli's hotel room, taken a video of the hotel room, and one thing, of course, I must say, the room was extremely tidy, right? Very tidy, right? And also the same time, everything was just kept in order. His 16 pairs of shoes were there. So pretty much like the man himself. Yeah, I mean he doesn't even have a hair out of place even when he plays. Yeah, I mean, but it's but he obviously has taken them to task. It's invasion of privacy, big time. Of course. Who does this kind of thing? At least, I mean, shut up about it. If you've done it, putting it on social media. King Kohli's room kila dala thina social media. King Kohli like room. Yeah. Peenane kochchara discipline එකක් තියෙනවද කියලා. Oh, සෑහෙන discipline එකක් තියෙනවා. කොච්චර discipline තියෙනවද? That's true. And then obviously he had all his vitamins and all the stuff, obviously his energy stuff all sorted out there. So pretty bad situation, but I think the Crown Hotel has also released a statement apologizing, and I think those individuals have been identified and they have been immediately taken out of the payroll. That is the current situation. So ganja packet එකක් තිබෙන්නේ. I like to smoke up. I think whoever put it out, actually it's good for the youngsters to learn from Virat. Right. Cricket is all about discipline. Discipline, exactly. I think the only untidy bit I saw was there was a suitcase of all his jerseys, new jerseys, which were not necessarily kept in order, right? They were just, which is understandable. When you walk out, you pull out a jersey and you go, right? But that was the only thing. Apart from that, everything was just spick and span. Even his pair of glasses was actually on top of the cloth. And shoes. And the shoes, everything perfectly lined up. So that's the current situation. Those are the big stories from the World Cup in Australia. I suspect that there's a little bit of OCD also in play. That's okay. No, haven't you seen people who know even when the lace has been kept, somebody moved my shoes. Before we actually get out of this, get into our next segment on the show, who is the most neatest person in the Sri Lankan team? You're talking about now or? No, when you were playing. I mean, when you were playing, there were times that obviously you had to share rooms also at the same time, right? Who was the worst person you shared a room with? Most? එපා කියන කෙනෙක්. එපා කියන කෙනෙක් නම් හම්බෙලා නැහැ. නමුත් කාමරේ ලස්සනටම තියාගෙන ඉන්නේ රොෂාන් මහනාම. රොෂාන් මහනාම. මගේ second tour එකේ මගේ roommate. Right. ඇවිල්ලා මම ඉතින් සපත්තු එහෙම දානවා, ඇඳුම් ටික එහෙ දානවා, laundry එක වෙනම තියෙනවා. He called me and said,
මාත් එක කාමරේ ඉන්නවනම් මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඉන්න ඕනේ සපත්තු එක තැනක laundry කියන්නේ ඊළඟ දවසේ හොදන ඇඳුම් ටික වෙන තැනක සපත්තු මේම even washroom එකට ගියාම toiletries ටික ඔක්කොම හරි තැන තියන්න ඕනේ. ඒ දේවල් බෑග් එකත් ලස්සන්ට t-shirts වෙනම කල්සන් වෙනම එතකොට ප්‍රැක්ටිස් ඇඳුම් වෙනම මම එදාන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ඩිසිප්ලින් එකක් කියන එක. එදා ඉඳලා අද වෙනතුරු I'm doing the same. Same thing, huh? Amazing. Well, there you go. Some of the fantastic stories also that come out right here on Payback with Chaminda Vaas. Gonna take a break. We'll be back right after this. Clients bowling bounces at you. With Edgevantage, you can ensure there are no more nasty surprises. Get all your client interactions managed in a structured process, so you know what's coming at you next. Edgevantage from SP Solutions. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with your QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. Podhub. ඕවර් එකයි ලකුණු 8යි විකට් එකයි ඇඟිලි වල නියපොතු ඉවරයි නායක දසුන් ශානකට ලොකු අභියෝගයක් වේගෙන් යවන චමීරද දඟ කවන හසරංගද දඟ කරන්නේ චාමික නේද දඟ කරන නෙමෙයි දඟ කවන වවුබිමේ බලාපොරොත්තු සුරතට රැගෙන අවසන් ඕවරේ එවීමට ශානක got him ශ්‍රී ලංකා වී අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම් Welcome back, ladies and gentlemen. Back on the show with Chaminda Vaas. It's Payback coming to you live on our platforms on Podhub. Thank you so much to Softlogic Live, our presenting partners on the show with us. Edgevantage Workflows and Daraz on the show. Today we're taking in predictions for tomorrow's big match. Sri Lanka taking on Afghanistan, Anu. Yeah, that's right. So you know how this works. Basically, you get to predict the score that Sri Lanka lands on, irrespective of whether we bat first or second. The final Sri Lankan score, that's what we are looking for. You got to send in your predictions before 10:30 p.m. tonight, okay? Anything after that will not be entertained. To this number, 0773 999 875. Send an SMS or a WhatsApp. Make sure you include your full name and your NIC number along with your predicted score. And also remember that only one person gets to make one prediction. So no point sending 50 messages in with different scores. Your first message will be taken as your only message. Also, it's a first come, first served scenario. No two people can predict the same score. So whoever predicts, let's say for example 170 is what Sri Lanka is going to land on, that person is registered. Somebody else has to say 171 or 169. So it's as simple as that. If you get it right, you get 100 times the score that you predict and the score that Sri Lanka lands on in rupees. So if it's 170 runs and you get it right, well, you get 17,000 rupees. It's very simple. Unfortunately, only one person has actually walked off with money because not many people have actually predicted Sri Lanka score. New Zealand match predictions tibba 140 ගාන ඉඳලා 200 වෙනකම් predictions tibba. Yeah. Unfortunately, we couldn't get there. Yeah, so that was how it is. So there you go. That's the number 0773 999 875. Send your SMSs now for the match tomorrow between Sri Lanka and Afghanistan. Vasi, now taking a look at Saturday's match. Sri Lanka versus New Zealand. අපි දැන් මේ show series එක පටන් ගන්නකොට අපි කිව්වා දැන් අපිට දැන් matches පහක් තියෙනවා. ඒ matches පහෙන් අපි තුනක් target කරන්න ඕනේ කියලා.
First one of course was the match against Ireland. අපි ඒක ටාගට් කරා ඒක දින්න. Second match එක තමයි New Zealand. අනිත් එක Afghanistan. අනිත් matches ටික දින්න නම් අපිට bonus. දැන් New Zealand match එක ටාගට් කරා. Good start. මොකද්ද උනේ? Very good start. අතරම කියනවා නම් පන්දු යවද්දි හොඳට පන්දු යවුවා. මයිස් තීක්ෂණ පටන් ගත්තා. හොඳට බෝල් කළා. අපි එතන 25ට 3යි. ඔව්. හැබැයි 25ට 3ක් තියදී අපි කැපිටලයිස් කරගත්තේ නැහැ. ඊළඟ ඕවර් 14 මොකද්ද කරන්න කියන එක. මම දකින ඒක තමයි මිස්ටේක් එක. අනිත් එක තමයි ක්‍රිකට් එකේ බැටිං, බෝලිං, ෆීල්ඩින් කිව්වම ওই ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනෙන් දෙකක්වත් හොඳම වෙන්න ඕනේ T20 මැච් එකක් දිනන්න. අපි එදා දවසේ මේ තුනම ෆේල් වුණා. මේ එම් ෆේල් වුණාම හරි අමාරුයි ගේම් එකක් දිනන්න. අපි දැක්කා අපි ෆීල්ඩින් වල බෝලිං එකත් ෆේල්ද අපිට සැටර්ඩේ. බෝලිං එක මම දකින විදියට පළවෙනි ඕවර් 6 ඉතාමත් හොඳට යවුවා. 6න් පස්සේ අපි ප්ලෑන් කරපු විදිය ගොඩක් වෙලාවට මම දකින විදියට වැරදි වගේක් තියෙනවා එතන. මොකද අපි දැක්කා ගොඩක් මැච් වල අපි හැම වෙලාවෙම අපි කතා කරනවා මේ ටෙක්නොලොජි එක. ස්ට්‍රැටජිස්. හැබැයි ටෙක්නොලොජි ස්ට්‍රැටජිස් වලට වඩා දැන් මේ ගහන ගේම් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා ක්‍රිකට් is a mind game කියන එක. මයින්ඩ් එක ස්ට්‍රෝං වෙන්න තමයි කොච්චර ටෙක්නොලොජි තිබුණත් ගේම් එක අපිට දිනන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි දැක්කා අපේ බෝලිං චේන්ජස් සමහරට බෝලිං චේන්ජස් හරියන්න පුළුවන්. සමහරට බෝලිං චේන්ජස් වරදිනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මහේෂ් තීක්ෂණව ඕවර් එකක් දානවා අන්තිම වෙනකන් අදිනවා. දැන් අන්තිම මැචස් වල අපි ගත්තොත් මහේෂ් තීක්ෂණගේ නිව්සීලන්ත මැච් එක, ඕස්ට්‍රේලියා මැච් එක, නෙදර්ලන්ඩ්ස් මැච් එකේ අන්තිම ඕවර් දෙක තිබිලා ඒ දෙකේ මහේෂ් තීක්ෂණට ගැහුවනේ හොඳට. කවුරු නෝටිස් කළා නම් බලන්න කොච්චර රන්ස් ගහලා තියෙනවද කියලා. වනිදුත් එමය. ඉතින් අපේ ඇවිල්ලා මේ දෙන්න නම් මේන් බෝලර්ස්ලා අපි බලන්න ඕනේ මේ දෙන්නගෙන් පුළුවන් තරම් උපරිම ඕවර් 15ට ඉස්සෙල්ලා දාලා විකට් ගන්න එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. නිව්සීලන්ත විකට් තුනක් ගියා. යාලා බලන්න කොච්චර කැපිටලයිස් කළාද කියලා ගේම් එක. ෆීල්ඩින් වල පොඩි ලැප්සස් ටිකක් තිබිලා කැචස් මිස් වෙලා අර ග්ලෙන් ෆිලිප්ස්. ඔව්. 11 කැච් එකක් දුන්නා අතෑරියා. 47 එකක් දුන්නා අතෑරියා. නමුත් 100ක් ගැහුවා මැච් එකේ. ඒ වගේ මිස්ටේක්ස් කළා ගේම් එක ඇද්දා අන්තිම වෙනකම්. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අපේ හොඳ බෝලර්ස්ලා ටික දාලා විකට් ගන්න කොහොමද කියන එක. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ ලහිරු කුමාර එක මැච් එකක් හොඳට දානවා ඊළඟ මැච් එකේ ආයෙත් no ball නැගුටි කරනවා. ඉතින් අපි ලහිරුගේ රෝල් එක මොකක්ද කියන එකත් බලන්න ඕනේ. ලහිරු ඕස්ට්‍රේලියා මැච් එකේ අලුත් බෝලින් හොඳටම දැම්මා. ඔව්. ඉතින් මම දකින්නේ බෝලර්ස්ලව ඒක ඇවිල්ලා ටීම් එකේ ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ මහේෂ් තීක්ෂණ අලුත් බෝලෙන් ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කරනවා පරණ බෝලෙට වඩා. right. අනිත් එක මේ කසුන් රාජිත he bowled really well. කසුන් bowled really well. කසුනි මං කියයි කසුනුයි මහේෂුයි දාපු පාර්ට්නර්ෂිප් එකෙන් තමයි ගේම් එක අපේ පැත්තට හැරුණේ. ඊට පස්සේ ඕවර් 6න් පස්සේ තමයි අපි ප්ලෑන් එකක් ගහගන්න ඕනේ කොයි විදිහටද කියලා පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ග්ලෙන් හොඳට බැට් කළා. ඩෙරල් මිචෙල් හොඳට බැට් කළා. ඉතින් එතන අපිට පාර්ට්නර්ෂිප් එක කඩා ගන්න බැරුව එක තමයි මම දකින ලොකුම වරද. sorry go on. වාසි ඒක කැප්ටන්සි එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. නෑ ඉතින් මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා අපි ස්ට්‍රැටජි එක ප්ලෑන් එක හදලා තියෙනවා. මැදදී මෙසේජස් එවනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ගන්න ඩිසිෂන්ස් තමයි. නමුත් හැම වෙලාවෙම මම මේ මගේ පෞද්ගලික මතය මම කිව්වේ හැම වෙලාවෙම බැලුවොත් ඕවර්ස් හොඳම බෝලගේ ඕවර්ස් ටික පස්සට අදිනවා කියන්නේ එක හේතුවක් තමයි අදින්නේ අන්තිම ඕවර්ස් වල ලකුණු නොදී කඩුල්ල දෙකක් ගන්න. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ හොඳ බෝලර්ස්ලා ඉස්සරහට දාලා අපේ පරණ බෝලෙන් කවුද හොඳට බෝල් කරන්න ඉන්නේ කවුද කියන එක බලන්න ඕනේ. දැන් ඔතන තමයි අපේ තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව. මොකද අපිට අන්තිම ඕවර් 15 වෙනකන් ගියාන් පස්සේ 15 ඉඳලා 20 වෙනකන් බෝල් කරන්න බෝලර්ස්ලා කවුද ඉන්නේ කියලා. එක්ක චාමික දාන්න ඕනේ ඕවර් දෙකක් අන්තිමට. නැත්නම් ලහිරු කුමාර දාන්න ඕනේ. නැත්නම් කසුන් රාජිත් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද anyway in the last 5 overs batsmanලා බලන්නේ ගහන්න. batsmanලා ගහන විකට් තිබුණොත් ගහන්න පුළුවන්. Right. අපි දැක්කා ගොඩක් මැචස් වල
දැන් අපි ගත්තොත් නිව්සීලන්ත නවසීලන්ත තරඟයේ අන්තිම බෝල 30ට අපිට 64ක් ගැහුවා. ඔව්. අන්තිම ඕවර්ස් 10ට ගැහුවා 114ක්. 53ට 3ක් තිබිලා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලන්න ඕනේ අන්තිම ඕවර්ස් වල අපි කවුද දාන්නේ කියලා. අපේ බෝලර්ස් එක කාගේද ස්කිල් එක හොඳටම තියෙන්නේ අන්තිම ඕවර්ස් බෝල් කරන්න. මොකද අපි හැම වෙලාවෙම කියනවා ලකුණු කියන්නේ බෝල 6ට ලකුණු 10 12 දෙන්න එපා කියන එක. බිග් ඕවර්ස්. බිග් ඕවර්ස් නතර කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් අන්තිම ඕවර්ස් වල. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි අන්තිම ඕවර්ස් දාන්න බලන්න ඕනේ. ඒත් වාසේ දැන් අපි දැන් කොහොමද නිව්සීලන්ත 167 ස්කෝර් කරා. 167 ඔය පිච් එක it's not a difficult score. I mean, it was a good batting wicket also at the same time. Yeah, it's a good batting wicket, but ඒකෙදි අපේ උදේ පාන්දර 4 wickets ගියා ලකුණු 8කට. ඔව්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් නවසීලන්ත ටීම් එක ගත්තම කණ්ඩායම ගත්තම නවසීලන්තේ ස්ට්‍රැටජිස් තිබුණට ටෙක්නොලොජි තිබුණට හැම වෙලාවෙම බලන්න අන්තිම තරඟ කීපය ගත්තොත් ට්‍රෙන්ඩ් බෝල්ටුයි සෞදි තමයි ආරම්භක පන්දු යවන්නේ. ඊයේ මැච් එකේ විතරක් අපේ මැච් එකේ විතරක් ටීම් සෞදි දැම්ම පළවෙනි ඕවර් එකේ. ඔව්. ඒ වගේ පොඩි වෙනස්කම් කරනවා. නමුත් එයාලගේ හැමදාම ඒ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ ක්‍රිකට් කියන එක දැන් මයින්ඩ් ගේම් එකක් වෙලා. ඉතින් ඒක 100% මයින්ඩ් ගේම්. ඉතින් ඒක එයාලා කැපිටලයිස් කරගත්තා. එයාලා පන්දු යවද්දි අපේ පිටිකරුවන්ට කොයි පැතිවලද බෝල් කරන්න ඕනේ කියන එක එයාලා කැපිටලයිස් කරගත්තා. Amazing. It was actually a fantastic game of cricket, of course. It really was. On Saturday. But the thing was, I found it like a little unpardonable that we lost 4 wickets for 8 runs. Yeah. I think, I can understand losing 2 wickets, you know what I'm saying? And then suddenly somebody puts the brakes in place and you take a little time. But I think you also have to give credit to the New Zealand bowlers. They actually did bowl really well. They bowled really well. But the other hand, now if you take South Africa India match yesterday, India also struggling. Yeah. Right, they were 40 something for 4 wickets. Right, but Surya Kumar එක පැත්තකින් ගැව්වා 68ක් ගැව්වා 131. Then South Africa came to bat. They also same thing, but they were 13 for 3 or something. 13 for 3 තිබිලා එක බැට්ස්මන් කෙනෙක් එක පැත්තෙන් ඇදගෙන ගියා මැච් එක ඉවරනකන් ඩේවිඩ් මිලර්. ඕක ඔය කොම්පොසිෂන් එකේ එන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් ඉඳනේ. Experience with your mind also. Right. How strong you are to capitalize and අපි කියනවානේ අපි කතා කරනවා ක්‍රිකට් එකේ to be a finisher. මැච් එකක් ඉවර කරන්න අනිත් එක්කෙනාට දෙන්න එපා කියන එක. ඉතින් අපි දන්නවා ඩේවිඩ් මිලර් කියන්නේ good finisher කියලා. Of course. ඉතින් දැන් අපේ කණ්ඩායමෙත් හොඳ finishers ලා ඉන්නවා. අපි දැක්කා ආසියානු කුසලානේ බානුකගේ ඉනිම. එතකොට දසුන් චානක ලංකාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉනිම ඉවර කළා. අපේ කට්ටිය ඉන්නවා නැතිකම නෙමෙයි. නමුත් බලන්න ඕනේ ක්‍රීඩා කරද්දී මයින්ඩ් සෙට් එක very strong වෙන්න ඕනේ. මොකද වේගය උඩට යන්න ටාගට් එක උඩට යන්න ඇවරේජ් එක උඩට යන්න අපේ අය බලන්නේ රන්ස් වලට යන්න. ඉතින් chance එකක් ගන්න වෙනවා ඒ වෙලාවට. But this is the game, I think. Yeah. Basically, when you're also looking at most of the, if you're looking at almost all the teams in the World Cup right now are in the 12, Sri Lanka is the youngest team. You know, you're looking at in terms of age-wise and experience-wise, Sri Lanka is pretty much the youngest team. But of course, if you're looking at somebody like, if you're looking at the English team, right? They are quite experienced and almost all of them have played more than 50 or 60 T20 games. So, මේ වගේ situations වලට දැන් කියනවා T20 is a youth game කියලා. අනිත් පැත්තේ කියනවා T20 is a pressure game. pressure එකට you need experience to handle this කියලා. So, කොයි පැත්තද දැන් තියෙන්නේ? Which is it? Youth the pressure the මොකද්ද මේක? මෙම youth මේක ඇවිල්ලා T20 is all about experience. It's all about mindset. Whether you have experience or youth or not, if your mindset is so good, if you're strong enough, you can handle in the middle. ඒකයි මම දකින්නේ. Right. T20 එකේ. But අපේ team එක young තාමත් ඉගෙන ගන්නවා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මොකද ඉංග්ලන්ඩ් අනිත් රටවල් වල ගොඩක් කට්ටිය ඔය ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් ගොඩක් ගහනවා.
දැන් අපේ කට්ටිය IPL එක විතරයි ගහන්න ගත්තේ. දැන් තමයි පටන් ගත්තේ පොඩ්ඩක් ඔය ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් ගහන්න ඒම. හැබැයි ඉතින් ගහලා මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ගේම් එක දවසෙන් දවසට ගේම් එක වෙනස් වෙනවා, චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන මේවා එකතු කරන්න ඕනේ ටීම් එකට එකතු කරලා ඉස්සරහට යන්න හොඳ වෙන්න ඕනේ. I of course am looking at the fact that I think we were one of the most unfortunate teams in this coming into tournament. this actually, yeah. I mean 6 injuries. If we had our top end bowlers, I think it would have been a completely different ball. There is no doubt. I think we are so unlucky. 6 injuries කියන්නේ අන්දනේ captain කෙනෙක් unusual නේ 6 injuries කියන්නේ. captain කෙනෙක්ට කොහොමද ටීම් එක බයි එහෙම තිබිලත් අපි මේ absolutely I think it's a මේ chance එකේ මේ තනි ඉන්නවා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් කොච්චර හොඳද කියන ටීම් එක අපි හිටියනම් ඒ කට්ටියත් හිටියනම් කොච්චර හොඳද කියන but ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ ඕක තමයි ඉතින් මැනේජ් කරගන්න ඕනේ ඉන්න කට්ටියගෙන් බලන්න ඕනේ එදා දවසේ කොහොමද අපි තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ 100% ගන්න කොහොමද කියන එක අපි බලන්න. I still hope. මෙන්න තියෙනවා ඉරංග මදුසානකගේ මම අර කිව්වා වගේ predictions are rampant. Yeah, I still have hope. අපේ කණ්ඩායමේ ඉදිරිය තීරණය වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ නවසීලන්තය අතර තරඟ වලින්. ඉරංග ටක් ගාලා බෝධි පූජා ටිකට ලෑස්ති වෙන්න. පුළුවන් නම් හුනියමත් එකක් කරන්න. Yeah. So no, when we come back, we're basically going to throw out all our predictions right now. Yeah, We're going to throw all the predictions. But before that, we obviously had over the weekend, one of our sponsors, of course, so been very close with us right throughout as far as pod is concerned, is Daraz, and launching the 11/11 sale, right? And it's one of the biggest days as far as their calendar is concerned. And this time, they just went all out. Trust me. Absolutely all out. I'm preaching to the choir here. Yeah. God bless Daraz. If you haven't seen that video, it's all over social media. But the reason that we're obviously having it on the show today is because our special guest on the show was also in the video. And we're going to basically find out the details on how it was being a part of this video. Take a look at this video. We'll be back right after this. November maase honda vasi padu ganna daras yanne hamadema adu enma kedarata mage nattenne oyage paulata mage yaluwanta mega deal swelling siyada asuwata phones kannata ona dekata. It's the biggest sale of the year. Happy dinner, ekin vila, padu ganna daras yanne. Wish list king, then katakata, adun karanna maru asine. 11/11. Hey, கேட்டுக்கைய மாப்பு வெச்சிட்டாயா ஆப்பு. வணக்கம் நண்பா, வந்து ஷாப்பு பண்ணு, ஆப்ல வெப்ல ஆர்டர் பண்ணு. தேவையான ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஃபிளாஷ் டிரைவ், LED லைட், அந்த ஸ்பீக்கர், பிரிண்டர், பிளெண்டர், மிக்சர், பாப்பாட கப்பல், அப்பாட செப்பல், ஹாட் டீல்ஸ், மெகா டீல்ஸ், டெய்லி டீல்ஸ், everything you want. Everything we have the party ude til ratri discount ganna daras yanne hamadema adu enma for the first time since aragalaye aduwata ganna ko meka balanne ko onema dekata hariyena spot එක level 11
මල්ලි ඕනම දෙයකට ලංකාවේ අඩුම ගානට දරාස් 1111 සේල් එකකින් 85% වට්ටම් එක්ක ෂොප් කරන්න. There you go. What a fantastic commercial. What a commercial. What a fantastic commercial. Then I will make it play kare. If you had noticed, Chaminda Vaas is also in this. Right? Yes. And it's the first time I've actually seen Chaminda Vaas move more than one leg. You mean not in cricket? Not in cricket, but yes. Other aspects. How was the experience? Experience was amazing. Right. And 70 artists. I can imagine, yeah. And එතනට යනකම් දැනගෙන හිටියා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. කිව්වෙත් නැහැ. නෑ කිව්වා they're shooting a commercial. මෙහෙම නටන්න ඕනේ කියලා මොකුත් කිව්වේ නැහැ. නෑ මෙහෙම කිව්වෙත් නැහැ. So I got to know from Kalu. Right. Ramesh Kalu විතරක් තමයි කිව්වේ මේක. එතනට ගියාන් පස්සේ පැය 4ක් විතර ගියා ඒක කරන්න. පොඩි කෑල්ල කරන්න පැය 4ක් විතර ගියා. Normal for. That's really good. But it has come out really good. It come out really well, and I mean, this is if you haven't seen, this was of course the video, not the video. There was a picture that was floating around social media with the three of them dressed in all white. Correct. Right? It's like the angels of the 90s. Nobody knew what was going on. What most angels? What most angels of the 90s? But. Kudos to Daraz. It's a fantastic commercial, and of course 11/11 is a huge date that's actually on Daraz's calendar, and the first person who will actually be right there the moment the 11/11 comes around is the person who's sitting on my left. It's not a surprise there. Yeah. So, but the thing is, it's such a catchy tune and it's done really, really well. And I'm sure lots of people may have already downloaded this commercial just to, because it's got that catchy beat to it. Lunudehi has been kind of remixed into something that's fantastic. Awesome. Great stuff. Wonderful stuff that we're obviously talking about. Right. So thank you, Daraz, on the show with us. Our wonderful sponsors. Daraz has always been behind PodHub. We've got Softlogic Life also on the show with us, and Edgevantage Workflows being a part of Payback. Hari, then Vasi. Now, tomorrow's match. Big match for Sri Lanka, right? Whatever said and done, if Sri Lanka needs to breathe a sigh of relief, right? Afghanistan, if you take a look at the Asia Cup, Afghanistan first match, we lost to them terribly. But we came back after that because we were on a different momentum at that point. Yeah. Then the momentum, now taking on Afghanistan, how do you see it? I think every game is a big game. Every game is a big game. Even the semi-finals is a big game. Even the finals is a big game. From the first game onwards, from the island game onwards, big game. That's true. මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකේදී හැම ගේම් එකක්ම අපිට වැදගත් වෙනවා අපි දිනන්න ඕනේ. ඉතින් හෙට ගේම් එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. හෙට දිනන්න ඕනේ. big game. But අපිට තියෙන එකම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි ඕස්ට්‍රේලියා බ්‍රිස්බන් වල ගබා ක්‍රීඩාංගණේ අපි ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. Right. ඇෆ්ගනිස්තාන් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. අනිත් එක ඇෆ්ගනිස්තාන් තරඟ තුනක් ක්‍රීඩා කළා. එකයි ගහන්න හම්බුනේ දෙකක් වැස්සට. ඔව්. ඉතින් ඔනුත් චකිතයකින් ඉන්නේ අපි ටිකක් හරි ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලොකු මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියා වල ගබා ක්‍රීඩාංගණේ ඇෆ්ගනිස්තාන් එක ක්‍රීඩා කරන්නේ. Right, so now we obviously have Afghanistan taking on the Sri Lankans tomorrow. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා fourth වල Sri Lanka versus England. Now by that time I think the tables would have turned up and down so many times, and the teams would know exactly what they need to do in order to qualify. Now if we are going through the matches right now that we have left, okay, let's find out exactly where we stand with the next couple of matches. Vasi, I'm basically going to throw these matches out to you. Let's see what your predictions are going to be. Afghanistan, Sri Lanka. Who do you think? Obviously. We have to win. We have to win. Right? So Sri Lanka. England, New Zealand. England, New Zealand. England will win. England will win. Okay. Right. We want them to win. We kind of want them to win. No, we kind of want New Zealand to win. We kind of want New Zealand to win because I'm just going through the games as far as in our group is concerned, which is far more
pertinent than anybody else. Yeah. New Zealand, Ireland? New Zealand, Ireland, they're playing in Adelaide. They're playing in Adelaide, yes. So New Zealand have an advantage playing with Islands in Adelaide. Okay, so New Zealand. Australia, Afghanistan, another big match. Australia will win that. Australia is going to win that. England, Sri Lanka. Make a dinner in the morning. England, Sri Lanka, No choice. next 2 games for us. Yeah. Very vital. We have to win. අපි දෙකම දිනන්න අපිට අනිත් ඒවා බලන්න බෑ. ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ දිනයිද පරදීද මේ වේදී කියලා. We just have to win our two. Even if we win next 2 games, good for us. Right. ඊට පස්සේ අනිත් ටීම් එක ගන්න රිසල්ට් එක බලන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Of course, huh? Who's definitely out in our group right now? In our group, definitely out, most probably, of course, we can't really say because our group Everybody's still in contention. Yeah, because New Zealand have 5 points with 1 game, 2 games left. Australia have 5 points with 1 game left. England have 3 points with 2 games left. Ireland have 3 points with 1 game left. Afghanistan have 2 points with 2 games left. Even New Zealand may say lose to England. They have Ireland game. So they can have 7 points. That's right. Right? Yeah. එතකොට Australia, they have Afghanistan. If they win, they have 7 points. They have 7 points. Right. But අපි දෙකම දිනන්න ඕනේ අනිත් ඒවා. Right. Okay. So now, these are my predictions. Okay. Going on the limb, right? My predictions, right? Afghanistan, Sri Lanka is going to win. Right? I hope you all are recording this. Right? Good. Right? England, New Zealand, right? New Zealand is going to win. Right, Okay. And then, of course, you have New Zealand, Ireland. New Zealand is going to win. Right. Once that is done, New Zealand is pretty much through. Yeah. Right? I mean, they might have about 300 points. Yeah. So this is the big one. Australia, Afghanistan. Yeah. You think Afghanistan is going to win? Afghanistan is going to win. Why? Huh? I want Afghanistan to win. You want them to win. I want them to win, right? Everybody here is laughing. Yeah. Guess let's see who has the last laugh, right? Right. And then England, Sri Lanka, then Sri Lanka is going to win. If it goes like that, New Zealand and Sri Lanka through. will be through. Right? Miracles have happened before. That's all Sri Lankan wants. Yeah, that's what Sri Lanka wants. We all want that. Yeah. Miracles have definitely happened before. Let's find out how things go I about. will tell you right now that if Afghanistan beat Australia, I'm a sarmak endagina okoli utagina narana. You never know, Anu. I had to do that on radio. Yeah, so, you never know because the thing is this. Unless rain out, Adelaide wala. Adelaide wala. Yeah. Unless. Apart from that. But the thing is, you really can't take the Afghanistan team lightly at all. I think they've got 3 of the best T20 spinners in the game at the moment. And Australia is not all that great against spin either. We saw against England. Yeah. දුන්න ෆයිට් එක දැක්කනේ. even 111 වලට මාර ෆයිට් එකක් දුන්නා. I think you never know මේ T20 cricket කියන එක අන්තිම වෙනකන් කියන්න බෑ මොනවද වෙන්නේ කියලා ගහන විදිය. හැම වෙලාවෙම එදා දවසේ හොඳට කරන මිස්ටේක්ස් අඩුවෙන් කරන ටීම් එක තමයි ගොඩක් වෙලාට That's true. දිනන්නේ. අපි ගිය අවුරුද්දේ World Cup එක ගත්තත් පළවෙනි මැච් එක ඕස්ට්‍රේලියා පෙරදුනා ඉංග්ලන්ඩ් වලට. ඔව්. පෙරදිලා චැම්පියන්ස්. ඒ වගේ මේ ගේම් එකේ අන්තිම වෙනකන් කියන්න බෑ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට තව chances දෙකක් තියෙනවා. මේ matches දෙක හොඳට complete කරන්න ඕන. ඒක හුවට පස්සේ මම ටක් කරලා දීදුන්ට කියන්නේ සර්මා එන් කරලා තියන්න. Then Vasi, when you take a look at the teams on both groups, who do you think is peaking at the right time? South Africa is they're playing really well. And hari වෙලාවට peak කරන South Africa. ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියාත් අපි දැක්ක තරගාවලියට ඉස්සෙල්ලා කොහමද හිටියේ peak වේගෙන එනවා. ඉතින් ඔය දෙක තමයි මම දකින්නේ peak වේගෙන එන ටීම් දෙක. මොකද ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව ටීම් එකේ අපි කියන සංයුතිය බැලුවම කොම්බිනේෂන් එක මේ ඔක්කොම බැලුවම මේ දෙක ඉතාමත් හොඳින්
ක්‍රීඩා කරනවා. And one of the favorites, unfortunately, is still not up to mark, is England. England is struggling. දන්නේ මොකද සමහරට ඉංග්ලන්ඩ් ඕස්ට්‍රේලියා මැච් එක ගහලා ගැහුවා නම් වෙනසක් වෙන්න තිබුණා. නමුත් ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එක ගත්තොත් they also unlucky. Yes. වැස්සට මේ වුණා. නමුත් good team. එදා දවසේ ගහන විදිය අනුව තමයි මොකද තාම බට්ලර්ට ෆයර් වුණෙත් නැහැ. That was another one of those top 10 blunders, Butler. But හැම වෙලාවෙම ගත්තොත් check team එක you can't expect one person to perform all the time. Right. අනිත් ඉන්න බැට්ස්මන්ලා හයක් ගහනවා T20 එකේ එතනින් දෙන්නයි තුන් දෙනයි ගහන්නේ. එක්කෙනෙක් මිස් වුණොත් අනිත් එක්කෙනා ගහනවා. දැන් ඩේවිඩ් වෝනර් ෆේල් වුණා කියලා ඇරන් ෆින්ච් ෆේල් වෙන්නේ ඇරන් ෆින්ච් ගහනවා runs. ඉතින් එක එක්කෙනාට එක එක්කෙනා හොඳට කරනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයාගේ දවස අනුව තමයි perform කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි කණ්ඩායමකට වැදගත් වෙන්නේ ගහන බැට්ස්මන්ලා 6 දෙනා පීක් එකේ ඉන්නවනම්. right? එක එක්කෙනා එදා දවසේ අත උස්සලා ටීම් එක වෙනුවෙන් ජොබ් එක කරන්නේ. දැන් අපේ ටූර්නමන්ට් එකේ අපේ සීරීස් එකේ තාම අපි මේ බැට්ස්මන්ලා එච්චරම චේන්ජ් කරන්න ගියේ නැහැ except for Dhanushka Gunatilaka who was injured. Apart from that, the forced changes were basically all our bowlers, but our middle order still hasn't fired, and they're still using off-peak rates. Yeah, pretty much. Middle order still hasn't fired. එතකොට දැන් අපි දැන් middle order එකේ change කරනවාද bench එකකින් කවුරු හරි ගේනවාද හිට match එකට, because this combination has been tried for the last 3 games or 4 games. Right? Still not, middle is not settled as yet. මම දකින විදිහට සමහරට හෙට අර බැට්ස්මන්ලා ගහන 6 දෙනාම ගහයි. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට නම්බර 3 වගේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතන්නේ අනිත් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් එක්ක බැලුවම සමහරට left hand කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. නැත්තම් දසුන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බැට් කරන්න පුළුවන්. දසුන් හැම වෙලාවෙම පල්ලෙහා බැට් කරන්නේ නම්බර මේදා මැච් එකෙත් ආවේ නම්බර 7 ආවේ. ඔව්. ඉතින් සමහරට නම්බර 4 එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අරන් ගහන එක්කෙනා ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්න ඕනේ මැද ගහන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන එකක් තමයි අපි T20 එකේ ඕවර්ස් කඩනවනේ. ඔව්. පළවෙනි ඕවර්ස් හයට මෙච්චරයි. ඊළඟ ඕවර් හතරට මෙච්චරයි මේ කියලා කඩනවා. ඉතින් ඒක හරියට ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ ගහද්දි. විකට්ස් යද්දි of course අමාරුයි අර රන් රේට් එක තියාගෙන ගහන්න. ඉතින් ඒ හින්දා හෙට තරඟයේදී මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට ඉතිකරන්නේ පොඩි වෙනස්කමක් වෙයි කියලා මේ පොසිෂන්ස් වල. Actually it would be really interesting if we can get the we were talking about betting before we started, you know, the conversation, right? About all the bets that happen all over the world, including Sri Lanka. We would love to know who's the odds-on favorite is, you know, of the betting community. Because you'll get like probably 1 for 1 or less than even 1, right? So the thing is, now we are making all these predictions. Somehow their predictions are much stronger. Yeah, they have their data and their performance, and of course that's also true. I mean, let's see if we can actually get the odds on tomorrow's match as to who is actually the odds are on to win the match tomorrow. If we can have that. If our producer can quickly muster up that and get a hold of it. I don't think it's really available like that, Shaq. You never know. You never know. Right. But අනිත් එක වාසිද මේ ටූර්නමන්ට් එකම අපි දැක්කා දැන් toss එක it's not that vital නේ. දින්නොත් එකයි නැතොත් එකයි some of the matches it was a good toss to lose. ඔව් ක්‍රීඩාංගණයෙන් ක්‍රීඩාංගණයට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ toss එක ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ සබ්කොන්ටිනල් කන්ට්‍රීස් වල විකට් එක හැසිරෙන විදිය අනුව. නමුත් විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව වල දැන් අපි බ්‍රිස්බන් ගත්තොත් පර්ත් ගත්තොත් ඕවර් 40යි 20 දෙපැත්තට. ඉතින් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට පන්දුවේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට රැට ගහනවා පොඩ්ඩක් බෝලේ දෝලනේ වෙන්න පුළුවන් ස්විං වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඇරෙන්න ඔය විකට් ඇවිල්ලා හොඳ බැටිං විකට්. අපි නවසීලන්ත මැච් එක ගත්තත් විලියම්ස් කිව්වේ එකනේ හොඳ විකට් එකක් බැට් කරන්න. නමුත් අපි ගහද්දිත් අපි දැක්ක අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගහපු පාර ඒ විකට් එක බැට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්ෆෝචුනේට්ලි අපි උදේ පාන්දර විකට් 4ක් යනවා කියන්නේ ඉතින් ලේසි නෑ 167ක් එලවන්න. ඉතින් ඒ දේවල් මං ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ රටවල් එක ගහද්දි වැඩි ටොස් එක ගැන වැඩි මේ
පසුතැවෙන්නේ. Right, if you got any of those questions, please do send it in. As we're talking about the big match tomorrow, I mean, every match Sri Lanka has been playing has been a big match. From Ireland's match, it has been a big match. Absolutely. The thing is this, Nishad, we are Sri Lankans. Yeah. And cricket is pretty much a religion here. Yeah. So, you know what I mean? Who wants to lose at their religion? Yeah, that is also true. Yeah. And that's also true. And the thing is, and something I think we also basically really need to touch on is the fact that irrespective of how many times you talk about this, right? This is the same team that actually won the Asia Cup. Yep. Okay. Yes, the conditions were different, right? But this is the same team that brought the Asia Cup home, beating two big wigs in India and Pakistan, right? Yes, we lost the match against New Zealand. That doesn't mean that they're a horrible team, you know. Certainly not. Yeah, certainly but not. You can't underestimate. You're playing good 12. The best 12 you Best have. 12 Yeah. cricketing nations. Yeah. And එයාලත් එක්ක ගහනවා කියන්නේ it's very competitive. Right. Competitive වෙන්න අපිත් competitive වෙන්න ඕනේ. අපි උත්තන්ට ඇවිල්ලා තියෙන හොඳ හින්දානේ. ඔව්. කණ්ඩායමක් හින්දා ඒ හින්දා අපේ තියෙන mistakes පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන අපි qualifying qualifying matches වල ගහද්දිත් අපි දැක්ක mistakes කරගෙන ආවා. mistakes හදාගෙන Ireland match එකට ආවේ අපි හොඳ වුණා. නමුත් Ireland match එකෙන් ආයෙත් පල්ලයට බහින්න බෑ. Right. එතකොට අපි peak වේගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකම තමයි පොඩි mistakes වලින් තමයි match එක ගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වැරදි හදාගෙන ඊළඟ match දෙක හොඳට ක්‍රීඩා කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම හිතන්නේ the fielding අංශයෙන් තමයි ඇත්තටම ලොකුම let down එක උනේ. මොකද when you miss catches, of course මම bowling වලට මුකුත් කියන්න බෑ. කොහොම catches 3-4ක් miss කරනවා කියන්නේ it's not easy. Even we saw yesterday India කොච්චර miss කරනවද කියලා. Virat Kohli dropped a catch, a sitter. run out එකක් miss කළා. ඉතින් ඒ වගේ කරද්දි match එකක් පරදින chances වැඩි. ඉතින් මම හිතනවා more than bowling fielding අපි පොඩ්ඩක් improve කරගන්න ඕනේ. මොකද fielding වල අපේ players ලා දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ fielding ඉස්සරහට යනවා නම්. ඉතින් ඒකත් එක්ක සාපේක්ෂව බැලුවම අපේ fielding තමයි ඇත්තටම most attention is needed there. අපි ඇත්තටම fielding හැදුවොත් මම හිතන්නේ අපි and the thing is අපේ fielder are top class. Yeah. You know, I just couldn't believe පැතුම් සාමාන්‍ය match එකක් ගාදී අපි ඕන කළා catch එකක් අතාරින්නේ නැහැ. and අපි දැකලා නැහැ පැතුම් catch එකක් අතාරිනවා. පැතුම් is one of the safest fielders. That's right. But pressure. What pressure can do. It happens. Yeah. It can happen to the best, and we saw it yesterday. Of course. We saw it yesterday. Don't underestimate our producer. All right, he has managed to find the balance. Just to let you know. Please don't underestimate him. Certainly not. Everything is sorted. I take it all back We're going to basically have it up on the screen in just a few minutes. But right about now, I think it's time for us to go in for a quick break. Yeah. When we come back, we'll actually have the odds for you for tomorrow's game right after this. Do we bat or do we bowl first? Take out the guesswork and make informed decisions. With all the information you need in a single screen to make the right decision. Edgevantage from SP Solutions. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with your QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. Podham. ඕවර් එකයි ලකුණු 8යි විකට් එකයි ඇඟිලි වල නියපොතු ඉවරයි නායක දසුන් ශානකට ලොකු අභියෝගයක් වේගෙන් යවන චමීරද දඟ කවන හසරංගද දඟ කරන්න චාමික නේද දඟ කරන නෙමෙයි දඟ කවන මව්බිමේ බලාපොරොත්තු සුරතට රැගෙන අවසන් ඕවරේ එවීමට ශානක got him ශ්‍රී ලංකා වී අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්
Welcome back to the show. Final few minutes of Payback right here on PodHub. Thank you very much. Softlogic Live are presenting sponsors on the show with us, and Edgevantage Workflows. Not forgetting Daraz is also on the show. You also have yourself just about, I think, about 9 minutes to go. 9 minutes before you are done with the predictions. Yeah, that's right. So let me remind you once again about the predictions. මෙච්චරයි කරන් දින අනාවැකියක් අපි ඉල්ලන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගහන ෆයිනල් ස්කෝර් එක හෙට මැච් එකේ ගහන ෆයිනල් ස්කෝර් එක මොකක්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා බැට් කරනවද දෙවෙනියට බැට් කරනවද කියන මේ ප්‍රශ්නේ අපි ගහන ලකුණු ප්‍රමාණය හොයන්නේ. ඒ හින්දා කරුණාකරලා මෙන්න මේ නම්බරයට අනාවැකිය එවන්න SMS එකක් හරි WhatsApp එකක් හැටියට 077 3යි 999යි 875ට 10 මාරට ඉස්සලා අද රෑ 10 මාරට ඉස්සලා කරුණාකරලා එවන්න මේ අනාවැකිය. හැබැයි එක්කෙනෙක්ට එවන්න පුළුවන් එක අනාවැකියයි. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා සමහරු එක නම්බරෙන් එනවා SMS 50ක් විතර. එක ස්කෝර්ස් දාලා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා වෙන ඒකට පළවෙනි ස්කෝර් එක තමයි අපි ගන්නෙ ඔයාගේ ස්කෝර් එක හැටියට. අනිත් එක එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් එක ස්කෝර් එකකට ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනයි. ඒ කියන්නේ first come first serve. හරිද? ඉස්සලා ආපු කෙනාට ඒක අපි දෙනවා. ඒ කියන්නේ 170ක් කියලා කියනවා නම් ලහිරු අපි උදාහරණයකට ගන්නවා නම් ලහිරුට තමයි 170 යන්නේ. ඊට පස්සේ උදම් කියනවා නම් 170 කියලා එයාට දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට කියන්න වෙනවා 169ක් එහෙම නැත්නම් 171ක් කියලා. මේකේ වාසිය තියන්නේ හරි විදිහට කිව්වොත්, හරි ස්කෝර් එක කිව්වොත් ඒ ගන්න ස්කෝර් එක වගේ 100 ගුණයක් අපි රුපියල් වලින් දෙනවා. 170 නම් කියපු ස්කෝර් එක 170 නම් අපි ගත්ත අන්තිම ලකුණු ප්‍රමාණය රුපියල් 17000ක් හිමි වෙනවා ඒ කියන කෙනාට. Right, okay, so we spoke about how much, of course, the odds are as far as the matches are concerned. Correct. That's our odds. We were doing all kinds of predictions. We were doing all kinds of predictions out of a passion of our heart, right? But then, of course, you've got professionals out there who take in all the data and all the details. Now, tomorrow's match, Sri Lanka versus Afghanistan. Let's have it up on the screen. These are the odds that are going on at the moment, Anu. Basically, 13-8, Sri Lanka, Afghanistan, Sri Lanka. So basically, if you bet on Afghanistan and Afghanistan ends up winning, right, the chances, of course. So actually, we are the odds-on favorite in that case. That's right. So now, if you can see England, New Zealand, the odds aren't all that vastly different. Yeah. And also, even if you take a look at Zimbabwe, Netherlands, almost the same thing, not so much. But take a look at... Those odds tell you that nobody cares. No. sorry. Right? But take a look at the odds there. India, Bangladesh. Yeah. That means overwhelming, everyone almost thinks that basically India is going to win. So if someone out there, like me, who thinks that Bangladesh is going to beat India, right? And I go and make my bet, I get my odds is 21. 21-4. Absolutely. And the thing is, like we were discussing earlier, about how certain lady made a killing on the betting when when Japan beat South Africa, because nobody thought it could happen. She bet on odds of 1,000 to 1. 1,000 to 1, and she put 500 pounds. This was an English old lady in England. Yeah, that's all she away had. with £500,000. Wow. So I think she's still laughing all the way to the bank. But, there are lots of people who actually crunch numbers and do a lot of analysis before these odds are arrived at for the this whole betting scenario. Yeah, the gaming industry is huge, and gaming industry in the games is even bigger, so to say. Basically, now we're actually in the last 2 weeks. Yeah. You're actually in the last week of the Super 12 stage. And starting next week, we're going to get into the semis and the finals. Yeah. And starting tomorrow, the tables are going to be turning up and down. No one is a clear favorite at the moment. In our group, we believe that New Zealand so far is a clear favorite. Even in the other group, no one's a clear favorite so far. India and South Africa looking good at the moment. But Vasi, I think this is the time that we have to basically take our steps towards the big matches. You have watched all the matches. You've seen all the teams. We've spoken about all the teams in detail. Then අපිට semi-finals දෙකක් තියෙනවා. අපේ semi-final first semi-final එක එන්නේ Wednesday. හරිද? Wednesday 9th November semi-final first semi-final තියෙන්නේ Sydney වල. Right? දැන් අපි ගහන්නේ නේ. New Zealand, Sri Lanka. I'm saying New Zealand, Sri Lanka. Right, okay. Is going to go through from our group. Okay. Right? I've said that a few times now. Yeah. And I may not come to work tomorrow. That's a different story. But, so we are playing South Africa most likely. Okay. Masi, obviously. Now,
you think far more rationally than we all do, right? First semi-final, Sydney. Who do you think? But if you take two groups, Tam open. Open. Very difficult to say one team meka denne කියන එක. But obviously we know New Zealand have 2 more games. Right. Even if they lose one, they have 1 match. But from the other group B, I predict South Africa will definitely come. Okay. But the second team is predict කරන්න අමාරුයි යන විදියට. Right. And most probably India තමයි මම හිතන්නේ එනවා කියලා. But our group එකේ we have a good chance. හැබැයි අපි දෙකම දිනන්න ඕනේ. අර predictions අපි කතා කරපුවා වැහැලා match පෙරදුනොත් we have a good chance. නැත්තම් Australia තියෙන අන්තිම match එක Afghanistan. If they win, they will end up 7 points. Right. So probably Australia, New Zealand. Probably Australia, New Zealand in our group, and South Africa, India in the other group. Yeah, and we do know the weather forecast for tomorrow, right? In Brisbane. Yeah, it's raining cats and dogs. Oh, lucky one. according to the Australian Met Department, and the Australian Met Department, of course, they don't dilly-dally around. Yeah, true. When they say it's raining, it's bloody well raining. හෙට වැස්සොත් ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. Then New Zealand will get 1 point. They have 6. Correct. මම නම් පොඩක් දවල් වෙලා වැස්සර කමක් නැහැ නේ. මොකද අපි උදේ නේ. අපි උදේ ගහනවා. උදේ කියන්නේ අපිට උදේ 9:30 their time is 1. So ඒගොල්ලන්ගේ පොඩක් රෑ වෙලා වැප්පින්. Unless it basically rains in the morning and finishes it off. That's all. But still, now the problem here is from Sunday it's been 100% rain. That's change a lot. So guaranteed it's going to rain. So clearly, Sri Lankan Met Department people have infiltrated the Australian Met Department. So that's the current situation. But yeah, so those are the predictions that we're obviously throwing out. These are predictions that experts all over the cricketing world will be making as we go forward. But must say though, this T20 World Cup has really opened up. No clear favorites. Even until the last day, you don't have a clear favorite. No clear favorites. Why the only clear favorite is rain? Yeah, that's the only thing. It's a favorite to rain. It's an unfortunate situation. That's exactly where we have been with. There 10,000 people will have things to say about Sri Lanka. No, but I'll tell you what, lots of people are talking about our groundsmen, right? Especially the R. Premadasa. The speed that they cover the entire ground. Yeah, that's incredible. It's incredible. Okay, practice karana wasi? මේක සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කරන්න. ලේසි නෑ කවස් අදින එක, කවස් පෑ භාගයෙන් ගලවන එක, ඒක ලේසි නෑ. ඒකේ ඇවිල්ලා කියුරේටර් මේ ග්‍රවුන්ඩ්ස්මන්ලා දන්නවා හරි විදියට කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක. It's amazing. And then, I mean, obviously they have gained sort of accolades from everyone in the world. And if you take a look at, I think, what was was it in Sydney? There was actually rained off a couple of days ago. Was it Sydney? It was in Sydney. Melbourne. In Melbourne. Okay. Melbourne had torrential downpour the last few couple of games, as a matter of fact. It was only the square that was covered. Oh, right. Right? I mean, that was it. And then everything else is completely open. Right, and there was on social media, it was going absolutely viral. It showed a picture of the R. Premadasa Stadium. The entire ground was covered, right? And we have fantastic drainage system there. And also, you show Melbourne where only the square was covered, and hence, obviously. But reason if you take Sri Lanka, especially subcontinent, heavy rains. Heavy rains. Heavy rains. Australia, England, gattama rain kiwata. Drizzle ekane but their ground. ඒක එහෙම ගොඩක් හොඳයි. يعني කොච්චර වැස්සත් පැය 3ක් 4ක් වැස්සත් ඉක්මනට ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවට වහින වැස්ස ඇවිල්ලා බ්‍රසීල් එකක් නෙමෙයි. අපේ වැස්ස කියලා තියෙනවා. අපේ වැස්ස කියලා තියෙනවා. එහෙම වුණාම ග්‍රවුන්ඩ් එක කව කරන්න වෙනවා. Right. අපි හැමදාම තියෙන බෙන්ගාල බොක්ක ඩිප්‍රෙෂන් එක තමයි. එතෙන්ට තව පාටයක් ගිහිල්ලා. It's always the case that there's always a depression around Bengal. Maybe we bought the weather with us. Who knows? All right, ladies and gentlemen, big match tomorrow. Big match on Friday. 2 big matches, and we hopefully when we come back on the show once again,
we'll come back with some good news. Two matches that Sri Lanka have to win to give some sort of hope for the Sri Lankans to actually get in through the semi-finals. Thank you very much, Softlogic Live, for being a part of the show. Edgevantage Workflows on the show with us. And Daraz, thank you very much for being a part of the show. We'll catch up with you once again tomorrow night. Yeah. Till then, have yourself a good night. I'm going to just cross my fingers, cross my toes, cross my eyes, and probably my unmentioned. And make sure that you obviously have that sarong ready. Good night. Take care. Bye-bye.